Renata Villarreal nunca imaginó que un recibo de 650 pesos pudiera destruir el lanzamiento de su avión de 200 millones de dólares. Frente a inversionistas, periodistas y socios de toda Latinoamérica, lo evento el papel arrogado el pecho a Mateo Cardenas, un mecánico viudo, Padre Soltero, con las manos manchadas de grasa y una caja de herramientas heredada de su abuelo. Le dijo frente a todos, que él no valía en esa cantidad. Mateo no respondió con coraje. Solo miró por encima del hombro de la hacia el avión que brillaba bajo el sol de Querétaro, y contestó con voz tranquila que, si eso era cierto, entonces el avión ya estaba muerto. Un minuto después, el motor se apagó solo, el panel de control se encendió en rojo, y todos en la pista entendieron que Renata había insultado al hombre equivocado. Si alguna vez te han subestimado por venir de abajo, quédate porque Mateo está a punto de demostrar lo que realmente vale. Pero lo que nadie sabía esa mañana era que el verdadero peligro no estaba en el motor. Estaba escondido mucho más adentro, y nadie lo descubriría hasta que fuera casi demasiado tarde. El hangar privado de Águila Dorada Aviation, en las afueras de Querétaro, reluce bajo un cielo despejado. El asfalto de la pista parecía vidrio negro, las puertas del hangar estaban abiertas de par en par, dejando ver la nueva aeronave que había costado 3 años de trabajo y una fortuna. Renata Villarreal, vestida con un traje color hueso perfectamente entelado, repasaba en silencio las palabras que usaría para presentar el avión ante un salón lleno de inversionistas mexicanos, periodistas de Forbes América Latina y unos cuantos socios extranjeros que habían valido solo para ver ese momento. El avión detrás de ella no era solo una máquina. Era el corazón de la empresa que ella había levantado desde cero, el proyecto que asegura un contrato multimillonario o que hiciera colapsar años de confianza de sus inversionistas en un solo instante. A su lado caminaba Diego Salinas, alisándose la corbata, con la sonrisa ensillada de un hombre que medía su valor según que tan cerca estuviera del poder. Las cámaras ya se acomodaban a lo largo de la pista. Atrás, los meseros acomodaban charolas con canapés que costaban, cada uno, más de lo que un técnico ganaba en un día completo de trabajo. Mateo Cardenas entró por la puerta lateral, cerca del área de mantenimiento. Lavaba una cámara desgastada, con un pequeño desgar en el codo, y sus manos, aunque recién lavadas, todavía olían levemente a aceite. Cargaba la misma caja de herramientas de siempre, con las esquinas pulidas por años de uso, y caminaba con la calma de alguien que había pasado la vida resolviendo problemas que nadie más notaba hasta que se convirtieron en desastres. Lo habían llamado 2 noches antes para una reparación menor, pero importante, en un relevador de control secundario. El tipo de trabajo que jamás aparece en una foto bonita, pero que sostiene todo lo demás. Mateo terminó el trabajo, lo probó 2 veces, y dejó una nota escrita a mano advirtiendo sobre algo mucho más serio que lo que le habían pedido revisar. El costo de su trabajo fue de 650 pesos. Una factura modesta por horas de trabajo preciso que pocos en aquella multitud elegante podrían entender. Esa mañana, él no buscaba atención. No quería ser visto entre gente vestida para portada de revista. Solo quería entregar su factura y volver a casa antes de que su hija Camila saliera de la escuela. El relevador que había reparado estaba escondido dentro de un panel que casi nadie abría jamás. Una pieza pequeña, fácil de ignorar, pero crítica para mantener estable la secuencia de encendido bajo presión. Mateo había aprendido hace mucho que las piezas que nadie elogiaba eran, casi siempre, las que más importaban cuando algo finalmente se rompía. Pero lo que él no sabía, y lo que nadie en ese hangar imaginaba todavía, era que esa pieza pequeña era apenas la punta de un problema que llevaba semanas creciendo en la oscuridad, esperando el momento exacto para explotar. Diego lo vio primero y soltó una risa burlona por debajo, del tipo que reserva para la gente que considera por debajo de su atención. El contraste entre los 2 hombres no podía ser más marcado. Uno con un traje que costaba más que la renta de un mes, el otro con ropa que contaba la historia de un trabajo verdadero. Renata apenas lo miró de reojo,
como quien observa un desconocido que se atraviesa en una fotografía importante. No le pregunto que había reparado. En I por un segundo considero que aquel hombre al que casi en I vea era la razón por la que el motor detrás de ella tenía alguna posibilidad de funcionar con seguridad ese día. Para ella, simplemente estaba fuera de lugar, una mancha de grasa contra la imagen pulida que había construido durante meses para ese lanzamiento. Mateo legó a la ventanilla de pagos justo cuando Diego lo arrebató la factura de las manos antes de que la cajera pudiera tomarla. Leo el monto en voz alta, exagerando cada sílaba, y anunció frente a varios invitados que un hombre cobraba casi 700 pesos por lo que parecían unos minutos apretando tornillos. Un pequeño grupo se acercó, atraído por el espectáculo, y algunos ingenieros jóvenes que si sabían la verdad bajaron la mirada en lugar de hablar. Sabían exactamente que había reparado Mateo. También sabían que corregir a Diego frente a inversionistas no era un riesgo que valiera la pena por un desconocido en cámara vieja. Renata, al escuchar el alboroto, se acercó con la autoridad rápida de alguien acostumbrada a controlar cada habitación que pasaba, ansiosa por terminar cualquier distracción antes del lanzamiento. Tomó la factura de las manos de Diego y la estudió solo un segundo antes de que su boca se curvara entre la incredulidad y el desprecio. El número no significaba nada en términos de valor real. Significaba todo en términos de la imagen que se había jurado no romper frente a las cámaras. Levantó los ojos hacia Mateo, observando sus mangas manchadas y su apariencia sencilla, y decidió en ese instante que él representaba exactamente el tipo de desquito que no podía permitirse asociar a su marca ese día. Sin bajar la voz, le dijo claramente que él no valía en esos 650 pesos. Las palabras cayeron con la crueldad casual de alguien que nunca había tenido que luchar por nada en su vida. Un silencio se extendió entre la gente cercana, el tipo de silencio que aparece cuando todos sienten que alguien ha cruzado una línea, pero nadie dice nada. Mateo no se inmutó. Solo sostuvo su mirada, con una calma que venía de haber sido subestimado tantas veces que el insulto ya casi no encontraba donde aterrizar. Renata confundió su quietud con indiferencia, y envalentonada por lo que creó una victoria, arrugó el recibo y lo arrojó contra su pecho. Mateo lo vio caer cerca de sus botas. Luego levantó la mirada hacia el avión que brillaba detrás de ella, y algo en su expresión cambió, apenas un instante, al recordar lo que había visto 2 noches antes y que nunca tuvo oportunidad de reportar como se debía. Si de verdad cree que no valgo nada, dijo sin levantar la voz sin enojo, entonces ese avión de ahí está muerto. Renata lo escuchó como una amenaza, un intento torpe de intimidación de un hombre al que acababa de humillar públicamente, y su temperamento se incendió todavía más. Ordenó a seguridad que lo sacaran de la propiedad de inmediato, señalando hacia la salida como quien aleja un insecto y no a una persona. Mateo no discutió. Se agachó, recogió el recibo arrugado y mientras 2 guardias se acercaban, se giró brevemente hacia Tomás Reyes, el jefe de técnicos que estaba junto a la entrada del hangar, y le dijo en voz baja que revisara de nuevo el ensamble de control de encendido antes de que alguien intentara prender el motor. El rostro de Tomás cambió de inmediato, con el gesto inconfundible de un hombre que ya temía lo que esa advertencia significaba. Renata volvió al podio con la compostura de alguien que había practicado sonreír bajo presión durante años, y presentó el avión ante la multitud como el futuro de la aviación privada en México. Una máquina diseñada para redefinir lo que la velocidad, la seguridad y el lujo podían significar juntos. Los aplausos se extendieron mientras el piloto subía a la cabina, y las cámaras giraban hacia la pista con el hambre de quienes esperan capturar un momento histórico. El piloto revisó su lista de verificación con calma practicada, activó la secuencia de encendido y, por un breve instante, el motor cobró vida exactamente como debía. Luego, sin advertencia, el zumbido colapsó en silencio, y las luces del panel de control parpadearon una vez antes de quedarse fijas en un rojo furioso. Un murmullo recorrió a la multitud de inmediato. Inversionistas se inclinaban entre sí,
periodistas levantaban sus teléfonos más alto, sintiendo que algo mucho más interesante que un lanzamiento normal estaba ocurriendo frente a ellos. Renata mantuvo la sonrisa fija, levantando una mano para asegurar a todos que era solo un pequeño retraso técnico. Pero detrás de esa sonrisa, su mente corría por cada explicación posible, ninguna de las cuales estaba dispuesta a decir en voz alta frente a las cámaras que ya capturaban cada destello de duda en su rostro. Hizo una cena al piloto para intentarlo de nuevo, todavía segura de que cualquier falla se resolvería sola, como avisas ocurre bajo presión. El motor respondió con una sacudida violenta. Esta vez, un gemido mecánico profundo resonó por toda la pista antes de quedar completamente inmóvil. Tomás, parado junto a la terminal de mantenimiento, vio el diagnóstico pasar en la pantalla y sintió que el estómago se le caía al reconocer exactamente el patrón de falla que Mateo había advertido minutos antes. Diego, sintiendo el peligro para su propia posición, comenzó de inmediato a construir una narrativa mucho más simple que la verdad, declarando en voz alta, para que los oficiales cercanos escucharan, que el hombre que acababan de sacar de la propiedad seguramente había saboteado la aeronave por despecho. Varias cabezas giraron hacia la puerta por donde habían sacado a Mateo apenas minutos antes. La sugerencia eco reais con una velocidad aterradora entre personas ansiosas por una explicación que no las implicara a ellas mismas. El rostro de Renata cambió de la confianza pulida a algo más cercano al pánico, al darse cuenta de que su avión insignia, el símbolo de todo lo que había construido, estaba falando frente a las mismas personas cuyo dinero más necesitaba. Para cuando seguridad llegó a la puerta exterior, Mateo casi había cruzado hacia el estacionamiento, caja de herramientas en mano, con la calma intacta a pesar del alboroto detrás de él. La voz de Renata cruzó la pista cuando lo llamó para que se detuviera, dejando de lado su orgullo el tiempo suficiente para admitir, en silencio, que lo necesitaba más de lo que había querido reconocer minutos antes. Mateo se giró despacio, la estudió un momento antes de caminar de vuelta hacia el hangar sin prisa, sin satisfacción, simplemente respondiendo a un problema como siempre lo había hecho en su vida. Cuando llegó hasta ella, no se jactó en le recordó lo que le había dicho minutos antes. Solo dijo con voz tranquila. El avión no falló porque yo me fui. Falló porque nadie quiso escuchar cuando todavía había tiempo. Y ahora las consecuencias llegaron frente a todos a quienes usted más quería imprisionar. Diego aprovechó la oportunidad rápidamente, insistiendo ante Renata y el pequeño círculo de ejecutivos que se reunía cerca del hangar en que Mateo debía ser detenido hasta que se investigara correctamente la falla. Renata, todavía alterada y desesperada por una explicación que no señalara su propio juicio, se permitió considerar la posibilidad de que Mateo hubiera provocado la falla a propósito, como forma de presión para exigir su pago. Mateo escuchó la acusación sin levantar la voz, y luego explicó con calma que él solo había reparado el relevador específico para el que lo habían contratado, y que el problema más profundo causando el apagado pertenecía a un sistema completamente distinto, relacionado con la sincronización de presión térmica dentro de la carcasa del motor. Dos ingenieros jóvenes intentaron revisar los datos del diagnóstico en una tablita cercana, pasando por pantallas llenas de códigos desconocidos, claramente inseguros de cómo interpretar lo que veían. Mateo se acercó, señaló tres irregularidades específicas en el flujo de datos, y explicó cada una con la precisión de alguien que había estudiado este tipo exacto de patrón de falla mucho antes de que estos ingenieros terminaran la universidad. Diego soltó una risa burlona, recordando a todos los presentes que un hombre contratado para reparaciones ocasionales no podía entender más que todo un departamento de ingeniería pagado a un costo considerable. Su tono cargaba el desprecio practicado de alguien que necesita que los demás se sientan pequeños para sentirse grande él mismo. Antes de que la tensión escalara más, legó Leticia Fuentes, la abogada corporativa de la empresa, desde el edificio administrativo, con la expresión afilada de alguien que había pasado años desenredando conflictos corporativos antes de que se convirtieran en errores costosos. Recordó el grupo, con calma pero firmeza,
que acusara alguien de sabotage requiría evidencia real, no pánico disfrazado de certeza, y que Aguila Dorada no podía permitirse hacer una acusación pública que después tendría que lamentar. Mateo metió la mano a su cámara y sacó una hoja de plata, una nota técnica escrita que había entregado 2 días antes, advirtiendo exactamente sobre el problema de sincronización térmica que ahora causaba el apagado. Leticia la leo con cuidado, sus cejas así levantaron al reconocer la fecha, y luego así giró hacia Diego con una pregunta que hizo que el color desapareciera lentamente de su rostro. Renata tomó la hoja de las manos de Leticia y la leo ella misma, sintiendo como el estómago así lo apretaba al darse cuenta de que la advertencia había existido mucho antes de que ocurriera la falla, enterrada en algún lugar donde claramente nunca debió quedarse. Se giró hacia Diego, exigiendo saber por qué ese report nunca había llegado a su escritorio. Diego tartamudeó una explicación sobre que la advertencia parecía menor, insistiendo en que no parecía lo suficientemente seria como para justificar retrasar un evento de esa magnitud. Tomás, parado cerca, mantuvo los ojos fijos en el suelo, atrapado entre la lealtad a su trabajo y la incomodidad creciente de ver a un hombre inocente cargar con la culpa de un peligro que él mismo había intentado prevenir. La certeza de Renata comenzó a resquebrajarse en los bordes. La duda así filtraba en una expresión que había pasado toda la mañana proyectando control absoluto. Aun así, el orgullo lo impidió ofrecer algo cercano a una disculpa, y simplemente ordenó que la investigación continuara, mientras en privado así preguntaba, por primera vez, si había juzgado mal al hombre que tenía en frente. Pero lo que nadie en ese hangar imaginaba era que la verdadera tormenta apenas comenzaba, y que antes de que caera la tarde, alguien dentro de esa misma sala intentaría borrar para siempre la evidencia que podía hundirlo. Los inversionistas que esperaban cerca del salón VIP se ponían visiblemente impacientes, revisando sus teléfonos, murmurando comentarios sobre retrasos que no habían presupuestado en su mañana. Renata entendió que cada minuto adicional sin una explicación erosionaba la confianza que quedaba en esa sala. Se excusó brevemente para dirigirse a los con una garantía vaga, comprando tiempo que necesitaba desesperadamente, mientras la tensión sin resolver alrededor de Mateo seguía hirviendo fuera de la vista. Tomás finalmente encontró el valor para llevar a Renata aparte, lejos del grupo creciente de ejecutivos y inversionistas ansiosos, con la voz lo suficientemente baja para que solo ella escuchara lo que estaba a punto de revelar. Le dijo que Mateo no era simplemente un mecánico que tomaba trabajos sueltos por el aeropuerto, sino un hombre que había trabajado dentro de un programa clasificado de pruebas de motores para aviones, el tipo de trabajo que la mayoría de la gente nunca sabe que existe porque queda enterrado bajo capas de acuerdos de confidencialidad. Mateo había diseñado un proceso de verificación de seguridad durante esos años, explicó Tomás. Uno que había prevenido varias fallas catastróficas antes de desaparecer silenciosamente de los registros públicos, después de que una disputa interna lo sacara de la industria por completo. La disputa, según entendía Tomás, había involucrado a un ejecutivo de alto rango que se atribuyó el crédito por un trabajo que Mateo había completado solo, en silencio. Y en lugar de pelear una batalla que tenía pocas posibilidades de ganar, Mateo simplemente así había ido, eligiendo a su hija y su paz mental por encima de una carrera construida sobre demostrar un punto a gente que ya había decidido no escuchar. Desde entonces, Mateo había tomado cualquier trabajo de reparación que encontraba, sin anunciar jamás su pasado, sin corregir nunca las suposiciones que la gente hacía al ver su cámara gastada y su camioneta vieja estacionada afuera del hangar. Renata escuchó con incredulidad creciente, sin querer aceptar que alguien a quien había despreciado tan fácilmente esa mañana pudiera tener una experiencia muy superior a cualquiera en su nómina actual. Exigió pruebas sin querer basar su siguiente movimiento en una historia que sonaba más a rumor que a hecho, y Leticia comenzó de inmediato a buscar en archivos viejos de la industria, usando credentials que conservaba de sus años en derecho aeronáutico. Después de varios minutos tensos revisando expedientes antiguos, Leticia encontró exactamente lo que buscaba.
Una patente técnica enterrada bajo el nombre de una compañía que hacía tiempo había desaparecido, que listaba a Mateo Cardenas como el ingeniero original detrás de un mecanismo de seguridad que silenciosamente se había convertido en estándar en toda la industria. Renata se quedó viendo la pantalla, sumente trabajando rápido al reconocer fragmentos de ese mismo mecanismo dentro del diseño del avión que ahora estaba silencioso y inútil detrás de ella. La revelación cayó con un peso incómodo. La comprensión de que la base que sostenía su máquina de $200 millones había sido formada, al menos en parte, por el mismo hombre al que había humillado frente a una multitud apenas una hora antes. Mateo, al ser informado de que su pasado había salido a la luz, no mostró en rastro de orgullo en de venganza. Solo repitió lo que había dicho desde el principio. Que quería que le pagaran los $650 que le debían y que lo dejaran volver a casa antes de que su hija saliera de la escuela. No había actuación en su compostura, ningún intento calculado de usar su pasado como ventaja. Solo la paciencia firme de un hombre que hacía mucho había dejado de esperar reconocimiento de gente que lo juzgaba por su apariencia y no por su capacidad. Renata encontró su tranquilidad más perturbadora que cualquier enojo, porque el enojo lo entendía. La dignidad silenciosa, en cambio, no le dejaba nada contra que pelear. Para media mañana, un video de Renata arrollando el recibo erigado contra el pecho de Mateo ya circulaba entre los chats privados de los mismos inversionistas a quienes había corrido en prisioner. El tipo de clip que viaja más rápido que cualquier comunicado oficial pueda contener. Varios invitados, sintiendo que el lanzamiento se había convertido en un escándalo, avisaron en privado a los asistentes de Renata que retrasarían cualquier compromiso con el nuevo contrato hasta que se aclarara la causa de la falla. Los periodistas que habían legado esperando un titular festivo comenzaron a redactar historias muy diferentes. Una sobre un avión que se negó a encender. Y una directora general que había insultado públicamente al hombre que, según los rumores, había evitado un desastre. Diego, sintiendo que las paredes se cerraban alrededor de su propio papel en la crisis, le sugirió en privado a Renata que el camino más simple hacia adelante era culpar a Mateo por completo, presentándolo como un contratista resentido cuya imprudencia casi arruinó el evento. Leticia rechazó la idea de inmediato, advirtiendo que fabricar culpa contra un hombre con experiencia documentada y una advertencia por escrito registrada podría exponer a la empresa un peligro legal mucho mayor que la vergüenza que enfrentaban en ese momento. Renata quedó entre dos instintos opuestos. Uno que la empujaba a proteger su orgullo a cualquier costo, el otro recordando en silencio que la verdad, sin importar lo incómoda que fuera, era el único camino que no terminaría destruyendo por completo su credibilidad. En medio de la tensión, Mateo se alejó brevemente para contestar una llamada cerca del muro exterior del hangar. Su voz se suavizó en cuanto escuchó el nombre de su hija mencionado por la niñera al otro lado de la línea. Habló solo unas pocas frases, preguntando cosas simples sobre la tarea y la cena, con un tono que no cargaba ninguna de la urgencia que llenaba el aire a su alrededor, solo la calma firme de un padre manejando dos mundos distintos a la vez. Renata, parada más cerca de lo que se dio cuenta, escuchó lo suficiente de la conversación para entender algo que no había considerado toda la mañana. Que el hombre al que había descartado como indigno de una factura modesta cargaba responsabilidades mucho más pesadas que cualquier cosa reflejada en su apariencia. La comprensión cambió algo dentro de ella. No era culpa exactamente, sino la incomodidad inicial de reconocer a una persona donde antes solo había visto un inconveniente. Se acercó a él después y lo ofreció, casi demasiado rápido, pagar 10 veces lo que originalmente le debía si aceptaba arreglar el avión de inmediato y mantener todo el incidente en silencio. Mateo la observó un largo momento antes de responder. Su expresión en ofendida en impresionada por la generosidad súbita que se lo ofrecía. El dinero dejó de ser el problema central, dijo, en el momento en que usted decidió que mi valor se podía medir con un número escrito en un papel. Lo que quiero ahora es más simple, y mucho más difícil de dar para alguien como usted.
que reconozca que esta falla no tuvo nada que ver con sabotage, y de que ver con gente eligiendo la conveniencia sobre la verdad, mucho antes de que yo llegara esta mañana. Renata abrió la boca para discutir, luego la cerró de nuevo, reconociendo por primera vez que cada instinto que la había guiado y esa mañana había estado construido alrededor de proteger su imagen, no de entender lo que realmente había salido mal. El silencio entre ellos se extendió más de lo que ambos esperaban, lino no de hostilidad, sino del trabajo lento y incómodo de una mujer reconsiderando suposiciones que había cargado durante la mayor parte de su vida adulta. Mateo finalmente aceptó revisar el avión correctamente, pero solo después de poner tres condiciones que esperaba que Renata cumpliera sin negociar. Primero, ella tendría que retirar públicamente cualquier insinuación de que él había saboteado el avión, eliminando por completo la acusación de cualquier comunicado que la empresa publicara. Segundo, Diego tendría que entregar todos los registros de mantenimiento que había ocultado o alterado en los últimos meses, incluyendo la advertencia que Mateo había presentado días antes. Tercero, el personal técnico bajo el mando de Diego necesitaba tener la libertad de reportar problemas con honestidad, sin miedo al castigo o al despido, una condición que golpeaba directamente la cultura que Renata había permitido que se arraigara dentro de su propia empresa. Renata se puso tensa instintivamente al recibir condiciones de un hombre al que había humillado solo horas antes. El viejo instinto de control subiendo con fuerza en su pecho. Leticia, sintiendo el peligro de que el orgullo volviera a ganarle al juicio, le recordó en voz baja que rechazar esas condiciones ahora no solo arriesgaba el avión, sino la reputación de toda la empresa. Si la verdad salía a la luz más adelante por medios menos compasivos. Diego, cada vez más incómodo, intentó interrumpir la conversación dos veces, cada vez desviando la atención de los registros que Mateo había solicitado específicamente. Su repentino interés por cambiar de tema no pasó desapercibido para Leticia, quien hizo una nota mental de revisar más de cerca su actividad reciente en cuanto la crisis inmediata le diera tiempo de hacerlo con calma. Renata finalmente aceptó, más por necesidad que por humildad, y autorizó a Mateo a entrar a la bahía técnica junto con Tomás y otros dos ingenieros que habían permanecido en silencio durante todo el caos de la mañana. Dentro de la bahía, Mateo se movió con método, siguiendo órdenes de cableado y líneas de presión con el enfoque tranquilo de alguien que había hecho este tipo de diagnóstico mucho antes de que la mayoría de los presentes entrara a la industria. En minutos identificó que la falla no estaba aislada en una sola pieza defectuosa, sino que provenía de un patrón más amplio de sustituciones hechas en las etapas finales del ensamblage para ahorrar costos. Varios componentes originalmente especificados para el sistema de regulación térmica habían sido reemplazados silenciosamente por alternativas más baratas, una decisión claramente tomada para proteger los márgenes de ganancia en lugar del rendimiento. Mateo reconoció de inmediato que esto no era simple negligencia, sino un esfuerzo deliberado por recortar costos evitando el tipo de escrutinio que una prueba adecuada habría provocado. Lo explicó a Tomás, en voz baja para no llamar la atención de Diego, que quien aprobó esas sustituciones probablemente entendía el riesgo y eligió enterrarlo en lugar de retrasar el lanzamiento. El rostro de Tomás se tensó con la incomodidad particular de un hombre que se daba cuenta de que su propio silencio había jugado un papel silencioso en permitir que esa decisión se mantuviera sin que nadie la cuestionara. Mateo no lo dijo en voz alta, pero el patrón frente a él contaba una historia clara. Una donde la ambición y la conveniencia habían sido permitidas para sobrepasar la responsabilidad básica de mantener a la gente segura. Mientras más profundo miraba, más obvio se volvía que el peligro dentro de ese hangar llevaba semanas construyéndose, mucho antes de que alguien lo entregara una factura de 650 pesos por un problema mucho más pequeño que el que ahora se desenredaba frente a todos. Mateo reunió a Renata, Leticia y Tomás cerca de una pantalla de diagnóstico y les explicó la falla en un lenguaje lo suficientemente simple para que cualquiera en la sala lo entendiera, sin importar su formación técnica. Explicó que la unidad de sincronización térmica, el componente responsable de regular la presión de aire entre los sistemas centrales del motor,
había sido reemplazada por una versión que no cumplía con los estándares de precisión que requería un avión de ese tamaño y potencia. Debido a ese desajuste, las protecciones internas del motor habían detectado el desequilibrio y forzado un apagado en lugar de permitir que el encendido continuara bajo condiciones inseguras. En términos simples, la misma falla que había avergonzado a Renata frente a sus invitados más importantes no había sido un mal funcionamiento. Había sido una respuesta de seguridad diseñada específicamente para prevenir algo mucho peor en el aire. Si el componente sustituido hubiera pasado desapercibido y el avión hubiera despegado con éxito, ese mismo desequilibrio podría haber provocado una falla catastrófica a miles de metros de altura, sin ninguna oportunidad de corregirlo una vez que la aeronave dejara la pista. El color desapareció del rostro de Renata mientras el peso completo de lo que Mateo describía se asentaba sobre ella. La comprensión de que el desastre que había estado tan desesperado por evitar ese mañana no era nada comparado con el desastre que apenas había sido evitado por el mismo apagado que tanto la había enfurecido. Tomás, incapaz de quedarse calado por más tiempo, admitió que había reportado preocupaciones sobre los componentes sustituidos semanas antes, solo para que Diego le dijera que sería más simple modificar la documentación para que reflejara las especificaciones correctas en lugar de retrasar el calendario para resolver el problema correctamente. Leticia se movió rápido, sacando registros internos, firmas de aprobación y facturas de adquisición que rastreaban la decisión directamente hasta las elecciones que Diego había hecho bajo presión para proteger los números del trimestre. La evidencia pintaba un panorama claro de un hombre que había priorizado las apariencias y los márgenes de ganancia sobre la seguridad básica de las personas que eventualmente volarían en ese avión. Renata permaneció en silencio mientras las capas se desprendían frente a ella, reconociendo con incomodidad creciente que un ambiente que ella misma había cultivado, construido sobre el miedo, la imagen y la presión constante por entregar resultados, había creado exactamente las condiciones que permitieron que la decisión de Diego quedara sin cuestionar durante tanto tiempo. Sus empleados habían aprendido mucho antes de esa mañana, que alzar la voz sobre verdades incómodas cargaba más riesgo personal que quedarse calados. Mateo no le dio un sermón, no usó el momento para humillarla como ella lo había humillado a él horas antes. Solo observó, con un tono que no cargaba juicio, que las máquinas casi siempre envían advertencias antes de fallar por completo, y que la gente se comporta exactamente igual mucho antes de finalmente romperse bajo el peso de ser ignorada. Renata absorbió el comentario despacio, sintiendo su peso asentarse más profundo que la crisis inmediata alrededor del avión, reconociendo la verdad en ello mucho más allá de motores y sistemas de presión. Por primera vez desde que comenzó la mañana, miró a Mateo no como un inconveniente entre ella y un lanzamiento exitoso, sino como alguien suya experiencia silenciosa y poco glamorosa había protegido vidas esa mañana mientras ella estaba ocupada en las apariencias. El cambio en su expresión fue sutil pero innegable. El lento desmoronamiento de una suposición que había cargado durante años sobre quien merecía respeto y quien no. Pensó brevemente en cada técnico, cada mecánico, cada trabajador silencioso al que había pasado de largo sin una segunda mirada durante la construcción de su empresa, preguntándose cuántos de ellos cargaban la misma competencia ignorada que apenas la había salvado del desastre. Con la verdad finalmente expuesta, Mateo se subió las mangas y comenzó el trabajo de corregir lo que semanas de atajos silenciosos habían roto, consciente de que los inversionistas afuera solo le habían dado a Renata una ventana corta de tiempo para demostrar que el avión podía volver a ser confiable. La presión dentro del hangar se volvió densa y inmediata. Cada minuto cargaba el peso de un contrato que valía más dinero del que la mayoría de los presentes vería en toda su vida. Tomás trabajó junto a él sin dudar, su silencio anterior reemplazado por un enfoque decidido a corregir lo que había permitido que se deslizara durante demasiado tiempo. Dos ingenieros jóvenes se unieron también, observando cómo las manos de Mateo se movían con la confianza practicada de alguien que había hecho reparaciones similares en entornos de mucho más alto riesgo que un hangar corporativo.
La sala cayo en la quietud particular que se encuentra en los quirófanos, donde la conversación se reduce solo a lo que importa, y todos los presentes entienden que los errores cargan consecuencias demasiado serias para arriesgarlas por comodidad o silencio. Renata se quedó cerca de la entrada, brazos cruzados, observando de cerca, sin dar instructions en exigir actualizations como lo había hecho toda la mañana. Por primera vez en mucho tiempo simplemente escuchó. Afuera podía escuchar el murmullo inquieto de los inversionistas esperando cerca del salón. Un sonido que antes la habría llenado de urgencia por actuar, pero que en ese momento apenas registraba contra la concentración silenciosa que llenaba el hangar. Mateo trabajó a través de la carcasa con paciencia metódica, comparando la unidad térmica sustituida contra las especificaciones originales que tenía abiertas en una tablita a su lado. En lugar de esperar una pieza de repuesto que tomaría horas en llegar, propuso una técnica de recalibración manual, una que dependía menos de equipo costoso y más de décadas de conocimiento práctico que casi ningún ingeniero moderno desarrollaba. Ajustó los umbrales de presión con cuidado, verificando cada ajuste contra los margines de seguridad internos del motor para asegurarse de que la corrección no solo ocultara el desequilibrio, sino que realmente lo resolviera. Diego, en medio del caos del momento, intentó borrar discretamente varios archivos relacionados con la decisión original de adquisición desde una terminal cercana, esperando que la crisis distrajera a todos lo suficiente para que la evidencia desapareciera. Leticia, que no había dejado de vigilarlo desde la conversación en la bahía técnica, notó el movimiento de inmediato y bloqueó el acceso antes de que se pudiera borrar ningún archivo. Su mirada dejó claro que ese intento solo había profundizado el problema que ya lo esperaba. Mientras la recalibración se acercaba a su fin, el equipo se preparó para otro intento de encendido, la tensión subiendo bruscamente entre todos los reunidos cerca de la cabina. El motor tosió débilmente en el primer intento. Un breve destello de energía seguido de un silencio que envió una nueva ola de ansiedad por todo el hangar. Mateo permaneció en calma, revisando de nuevo la lectura, y identificó un sensor secundario que también se había desviado de calibración durante la misma ronda de sustituciones de bajo costo semanas antes. Lo ajustó con cuidado, verificó las conexiones dos veces, y luego pidió a todos que retrocedieran antes de hacer la señal al piloto para intentar encender de nuevo. El motor cobró vida esta vez, firme y poderoso, llenando el hangar con un sonido que se sentía menos como maquinaria y más como alivio convertido en forma. El equipo técnico estalló en una celebración silenciosa, sonrisas agitadas apareciendo en rostros que habían pasado toda la mañana preparándose para el desastre. Renata se quedó congelada por un largo momento, observando el avión que casi había destruido con su propia arrogancia, ahora vibrando con el ritmo confiado de una aeronave finalmente reparada de la forma correcta por la única persona a la que había estado tan dispuesta a despreciar. Renata caminó de vuelta hacia la multitud de inversionistas y reporteros, sin nada de la confianza púlida que había cargado esa mañana, reemplazada por la seriedad cuidadosa de alguien preparándose para dejar algo que no podría retirar una vez dicha. No intentó convertir los eventos de la mañana en algo más favorecido de lo que la verdad merecía. Parada frente a las cámaras que una vez esperó que capturaran un lanzamiento triunfal, admitió claramente que había insultado a un hombre basándose enteramente en su apariencia, descartando su experiencia sin preguntar nunca que había reparado o por qué importaba. Explicó sin titubear que la factura de 650 pesos que había ridiculizado representaba horas de trabajo preciso que finalmente había prevenido una falla catastrófica, una que podría haber costado vidas si hubiera pasado desapercibida. El número en sí admitió, nunca había sido el punto. Solo había medido el tamaño de su propio error de juicio, no el valor del hombre detrás de él. Varios reporteros intercambiaron miradas, reconociendo que la historia que estaban a punto de escribir había cambiado por completo, de un escándalo hacia algo más cercano a la rendición de cuentas. Diego fue suspendido antes de que terminara la tarde.
Su papel en aprobar las sustituciones y enterar las advertencias resultantes fue entregado a una revisión interna que le dio poco espacio para salir hablando de las consecuencias. Esta vez, Tomás, junto con el resto del personal técnico que había pasado meses temiendo hablar con honestidad sobre temas de seguridad, recibió acceso directo de reporut hacia la dirección, eliminando la capa de miedo que había permitido que las decisiones de Diego quedaran sin cuestionar durante tanto tiempo. Mateo aceptó todo esto sin triunfo. Cuando Renata le devolvió el recibo erogado, alisado lo mejor que pudo, él simplemente lo dobló y lo guardó en el bolsillo de su cámara sin decir una palabra. Renata autorizó personalmente el pago de los 650 pesos, adjuntando una disculpa escrita que redactó ella misma en lugar de dejársela a un asistente, un reconocimiento de que algunas deudas no se podían pagar solo con dinero. Mateo la leyó brevemente, luego levantó la mirada hacia ella con una expresión que no cargaba satisfacción por su vergüenza, solo la calma firme que lo había definido desde el momento en que entró por la puerta esa mañana. Le dijo claramente que no necesitaba su admiración. Y esperaba el tipo de gratitud que suele desaparecer en cuanto pasa la crisis inmediata. Lo que pedía, en cambio, era más simple y más difícil de olvidar. Que ella recordara mucho después de que esa mañana se convirtiera en una historia que la gente contaba en lugar de un momento que vivió, que la gente que evita que los aviones caigan del cielo rara vez se ve como uno esperaría. Renata absorbió las palabras despacio, reconociendo en ellas una lección mucho más valiosa que cualquier cosa escrita en los contratos que había pasado la mañana intentando proteger. Extendió la mano hacia él, no como un gesto para las cámaras o los testigos, sino como algo más silencioso y honesto. Un reconocimiento entre dos personas que habían comenzado el día como desconocidos divididos por una suposición, y lo terminaron con algo cercano al respeto mutuo. Pero la historia, como toda historia verdadera, todavía guardaba una última sorpresa. En las semanas siguientes, Águila Dorada Aviación reconstruyó silenciosamente sus procedimientos internos de seguridad desde los cimientos, sustituyendo la cultura del miedo en la que Diego había prosperado por una que premiaba la honestidad sobre la conveniencia. Renata exigió revisiones técnicas independientes para cada aeronave cerca de su finalización. Una política que jamás había considerado seriamente antes de la mañana en que su propia arrogancia casi le costó todo. Lo ofreció a Mateo personalmente, un puesto como consultor independiente de seguridad para toda la empresa, una posición diseñada específicamente alrededor del tipo de experiencia que la mayoría de los ejecutivos nunca piensan en valorar hasta que el desastre los obliga a hacerlo. Mateo dudó, sin querer regresar a una industria que una vez lo había sacado por política en lugar de desempeño. El recuerdo de aquella traición todavía vivía bajo su calma exterior. Había construido una vida modesta alrededor del trabajo de reparación precisamente porque no le pedía nada más que labor honesta, libre de la ambición y la presión por la imagen que una vez le había costado tanto. Leticia, al notar su duda, le llevó una última pieza de información que había descubierto mientras revisaba archivos viejos de la industria, una que creía que él merecía ver sin importar la decisión que finalmente tomara. La patente original que lo listaba como ingeniero detrás del mecanismo de seguridad todavía presente en el diseño de aviones modernos había sido silenciosamente absorbida por su antiguo empleador años antes. El crédito y el beneficio económico resultante le habían sido arrebatados a través de un lenguaje legal que él nunca había entendido del todo en su momento. Renata, al saberlo, no lo vio como una herramienta para convencerlo, sino como una deuda que toda la industria le debía mucho antes de que ella lo insultara por una factura de 650 pesos. Le ofreció un contrato nuevo, uno que restauraba el reconocimiento adecuado por su trabajo original, le otorgaba autoridad independiente sobre decisiones de seguridad sin interferencia de la dirección, y lo compensaba de manera justa por una experiencia que ahora entendía que no tenía un precio razonable. Mateo consideró la oferta con cuidado, pensando menos en sí mismo y más en la estabilidad que finalmente podía ofrecerle la vida que había construido criando solo a su hija. Llevaba siempre en la cartera una pequeña fotografía de Camila riendo durante una tarde cualquiera,
El tipo de recuerdo que silenciosamente había anclado cada decisión difícil que había tomado desde que se convirtió en Padre Soltero. Nunca se la había mostrado a nadie ese día, nunca la había usado para suavizar el trato que recibía, ni para justificar sus decisiones. Renata alcanzó a ver un breve destello de esa foto una vez, durante un momento tranquilo entre reuniones, y entendió de inmediato que nada en la resistencia de Mateo esa mañana había sido sobre orgullo o venganza. Siempre había sido únicamente sobre proteger a quienes dependían de él, tanto en el air como en casa. El vuelo de prueba final se llevó a cabo una tarde despejada, semanas después. El mismo avión que una vez se había quedado en silencio y humillado, ahora se elevaba suavemente hacia el cielo bajo motores que Mateo había verificado personalmente hasta el más mínimo detalle. Renata estaba de pie junto a él en la pista, observando la aeronave subir con firmeza, sin rastro de la arrogancia que la había definido solo semanas antes. Admitió en voz baja, casi para sí misma, que alguna vez había creído que él no valía ni 650 pesos. Mateo observó el avión desaparecer entre las nubes antes de responder, su voz tan calmada y sin prisa como lo había sido desde el principio. El valor de una persona, dijo, nunca es mide por lo que aparece en una factura, sino por lo que en silencio evita que el mundo pierda. Mientras la aeronave se perdía de vista, Mateo tomó su caja de herramientas y se dispuso a marcharse, sin pedir aplausos, sin buscar más reconocimiento que el que ya le habían dado libremente. Nunca había necesitado una vindicación ruidosa para conocer su propio valor. La verdad, como siempre, simplemente hablaba por sí misma, firme y serena, mucho después de que el ruido de aquella mañana finalmente se hubiera disuelto en silencio. Y sin embargo, lo que en Renata en nadie más en Aguila Dorada legó a saber jamás fue que, meses después de aquel día, Diego, ya despedido y sin nada que perder, intentaría una última llegada para hundir tanto a la empresa como el hombre que lo había expuesto. Pero ese, como diría Mateo con su calma de siempre, sería una historia para otro día.